Oh, what is that? Where you were? 回跳下来。Right there, right there, right there. What the? Oh. “窗外鬼脸”，这是一段比较老的家庭录像。视频中的一位母亲和她的2个孩子正在玩耍，虽然画质不是特别好，但真正令人毛骨悚然的是，背景中玻璃门后面突然出现的物体。一张令人毛骨悚然的脸进入了画面，盯着摄像头看了几秒钟，然后摄像头拉近了焦距。这家人认为这可能是一个亡灵，并且在这件事发生后的几个星期里，他们经常做噩梦。你认为那张脸是怎么回事呢？说说你的看法吧。TikTok 挑战。TikTok 挑战通常被视为与不同背景的人建立联系的流行方式。你即将观看的这段令人不安视频中的女孩所遇到的事情远远超出了寻常，一起来看看。乍一看，这段视频似乎与任何其他的挑战视频没有什么不同，然而观众们很快就注意到了这段视频中一个与众不同的元素，这是其他视频中所没有的，你注意到了吗？这究竟是一次与超自然现象的意外遭遇，还是有人故意想要制造一种诡异的转折？无论情况如何，这只神秘眼睛的不安存在让所有人都感到明显的不适。奇怪的生物。视频博主刚搬进新家不久，家中就开始出现奇怪的声响，他决定记录下这些事件。视频博主在这里可能捕捉到了什么样的生物？看看这个奇怪的大眼睛，真是令人毛骨悚然。召唤仪式。现在我们来看看这个小女孩，她为了和朋友们约定的某一天而录制了自己的视频。当时她住在奶奶家，那里时不时会看到一些诡异的东西，尤其是在晚上。她说，每隔一段时间，当她晚上住在那里并进行某种仪式时，就会看到一个可怕的女士站在她的房间里，她实际上是在呼唤那个幽灵。お前は誰だ？お前は誰だ？お前は誰だ？お前は誰だ？お前は誰だ？お前は誰だ？お前は誰だ？お前は誰だ？
当他把摄像机四处移动时，一个邪恶的面容被捕捉到了，但他并没有注意到。人们推测，他可能真的成功召唤出了他所说的那个幽灵，至少从这个视频来看，这很有可能。地下室。在第一个视频中，我们跟随的是南美洲的一位超自然现象探险者，他决定通过直播来记录他的探险，并前往他家乡附近一个荒凉地区的一处废弃建筑。过了一会儿，他遇到了一架梯子，这架梯子通往更深处，也就是未知的地方。观众告诉他要爬上去，于是他就这么做了。在四处走了1分钟，似乎是到达了一个地下室后，他拍下了这个画面。当观众们意识到接下来出现的看起来像是女性人形时，他们简直不敢相信。你觉得呢？他在地下室里到底拍到了什么？新公寓。以下视频是由当时刚搬入新公寓的年轻人拍摄的。他无法确切解释原因，但表示自从第一次住进新公寓以来，一切似乎都有点奇怪。有时他在半夜听到敲门声和奇怪的呼吸声。这天他准备开始用相机记录整个事件，一起来看看。我们看到一位陌生女子在她家门口走动，随后一个邪恶的幽灵似乎就站在她公寓的旁边。在她听到奇怪的呼吸声后，许多人认为这可能是个在她公寓里纠缠她的恶魔。你觉得这里是超自然现象，还是只是电影中的一个片段呢？又或者这可能是个恶作剧吗？地下室。以下是一个年轻人分享的故事。他说，自从他和家人搬进新居后，他们就觉得地下室有问题，但显然在他们搬进来之前不久，那里发生了一起重大的团伙斗殴事件，发生过死亡的情况。昨晚他们意识到地下室里一定有一个隐藏的房间，于是开始记录。Yeah, there's something behind me for sure. I can't see anything. Oh my god, there is a room in there. Oh my gosh! He just fell. Stuff in here. There's a bunch of stuff in here. Yeah. Let me try to get through. It's just like a whole room back here. And there's arcade machines. There's arcade machines, 3 of them. They're very old. There's a closet. 30 years old, 40 years old. I don't know.
Yeah, and this Xbox, there's like newer stuff in here. Come on here. This- Help me get the rest of the down so I can fit in here. There's so much stuff. There's like tools too. Oh, Hey, what is that? Where you were? what are you talking about? Right there, right there, right there. What the? Oh, 画面左侧可以看到一个奇怪的身影，虽然我们看不清他的面部特征，但他让人感到毛骨悚然。可以肯定的是，他们不知道这是什么，之后发生了什么也无从得知。难道这个东西来自另一个领域吗？寺庙奇遇。接下来的视频是由一位正在该国旅行的游客拍摄的，他参观了一些非常古老的遗迹，他对这些地方的历史很感兴趣，并将他的探险之旅记录了下来。这天夜晚，他在寺庙探险的过程中遇到了不可思议的一幕。然而，更加奇怪的是，这些录像中似乎还出现了其他人。这位神秘的女子是谁？这名男子几乎可以肯定，当时除了他之外，没有其他人在场。不过，他并没有太在意。但随后却目睹了更奇怪的一幕。他的脚边出现了一个头颅，这本来应该吓到他才对，但他表示他当时并没有看到。那么，你觉得这名男子在夜晚的寺庙探险中是否遇到了鬼魂呢？这确实非常吓人。袭击，这是商场的监控设备拍摄到的画面。保安注意到大楼里发生了不可思议的事情。他们目睹了一名同事遭到一股看不见力量的袭击。同事当时正在巡逻时，他表示突然有东西抓住了他一下，并把他推到了货架上。当他的同事赶过来扶他起来时，他发誓说他看到了一个高大的看不见的身影站在他前面，几秒钟后就消失在空气中。这可能是超自然现象导致的攻击，还是说他只是失去了平衡呢？马路幽灵。这段视频是由托尼发布在 Reddit 上的。他说这是一段在阿拉巴马州拍到的行车记录仪录像。据说录像中的2名男子当时正在这个州旅行，并处理一些事务，几乎有1个小时的时间，街上都没有人。但随后一名女子的身影突然出现，据说警察很快就赶到了。除了这2名男子外，
周围没有人，也没有这名在街上行走女子的踪迹，所以这只是恶作剧，还是幽灵现身呢？经过一番调查，人们发现有一名女孩在该地区丧生。当时她穿着一件舞会礼服，没有穿鞋，背着一个黑色的背包。也许这只是一名迷路的女士晚上行走在高速公路上，她确实投下了影子，在我看来很像人类，但这本身也相当可怕，而且很危险。狗人。一起来看看这段可怕的片段。视频中出现了一个神秘的未知生物，一名男子几次在他家正前方的树林里看见过这种生物，这次他再次拿出手机记录下了这种奇怪的生物。正如之前所说，它似乎是一种狗形生物。这确实非常令人恐惧。我会持续关注这些遭遇，以获取更多信息。闹鬼的学校。伊利诺伊州芝加哥市索耶小学的管理员大卫·奥蒂兹被一位名叫埃弗林的老师告知了一件奇怪的事情。据埃弗林说，他看到学校锅炉房后门突然毫无原因的砰的一声关上了。大卫和埃弗林一起回到锅炉储藏室进行彻底调查时，大卫记录了事件的经过，而接下来发生的事情简直令人毛骨悚然。All right, I'm with Evelyn Sims. We're using this recording here due to a statement. She says that there's been things in the back area that have been... I don't know if I want to go back there. All right, explain to us what happened, Evelyn. I went to get my supplies. I don't want to go back there. Well, I'm here now. Oh, don't worry. But you go with me. All right, so what happened? The door just shut on its own and just sit by itself, David. I don't know if I want to go. I don't feel All right. good about that. All right, hang on, just wait. I don't want to go back there. Let me just take a look. Now, you say what happened now? The door shut by itself. Itself, Dave. All right. Let me see. I'm looking. I'm not going back there either. Was you scared? I'm not. going back there. I got a funny feeling about this. Oh, David. I don't think I want to go there. Come on, go ahead. No, Evelyn, just go. no. I'm right here. I see the door. All right, go get your stuff. I'm right here. Oh, David, I'm scared. Don't be. Hold on, wait a minute. Just wait. Is there anybody back here? Go ahead. No. What's that shit? Oh my God. No way. No way. Did you see it? I closed. Hold on, let's go. Mr. Ortiz or
Stand by. Stand by. Oh my god. Oh my god. 在锅炉房的后部，一张椅子突然向前移动，把大卫和艾弗琳吓得够呛。附近传来一声响亮的金属碰撞声，似乎有什么东西被扔出或掉落。同时，大卫的录像也突然中断了。两位学校工作人员感到困惑不解，无法对这些现象做出合理解释。这段视频被上传到 YouTube 后，许多在这所学校工作和生活过的人都纷纷讲述了自己在校期间遇到的不明现象。白影。这个视频发生在菲律宾，晚上大约10点半的时候，伊藤的狗变得焦躁不安，对着外面的某个存在狂吠和嚎叫。伊藤和他的家人担心可能有入侵者，于是立即查看了他们的安全摄像头录像。他们在镜头里看到的东西让他们深感不安。Okay, wait natin mag 17. Okay, wait lang natin 17 seconds. Ayun. Okay, back natin 17. Tingnan nyo dito. Ayun. Kita nyo? Ulitin natin. 17. Ayun, sobrang bilis niya. Tapos yung pangalawang nagpakita siya is 10:30. Tingnan nyo dito, mag-20 dyan. Tapos sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan nyo, parang usok. Tapos, nawala siya dito. Click natin. Ayan. Diba? Sa mga hindi pa naniniwala na may mga espiritu talaga na gumagala sa bahay natin, sa labas man o loob ng bahay. So ito na, pinakita ko na. Okay, tingnan natin ulit. Sa part na to, ayan. Yan. Diba? Pangalawang yung unang nagpakita siya is 29:17. Okay. Ayan. Sobrang bilis. Yun. Diba? 视频显示，一个微弱的白色身影断断续续地穿过他们的后院，在摄像头前出现又消失。然而，当家人到外面查看时，没有任何视觉或听觉上的迹象表明有人存在，并且他们也找不到附近有任何人的踪迹。不过，他们的狗似乎感觉到了什么不寻常的东西。你对这件事有什么看法？请在下面的评论中分享你的想法。悬浮的身影。下一段视频是有一对刚从墨西哥短途旅行归来的家庭拍摄的，他们当时正在田野间的一条相对荒凉的公路上行驶，让他们拿出相机的是一个看起来很吓人的物体，它似乎就在公路上方几米处的天空中漂浮着。他们说，从他们所能辨认出的特征来看，那是一个面目狰狞的可怕影子，几乎没有面部特征。你觉得这个悬浮在空中的身影是什么呢？一个会魔法的女巫，或是超自然现象，还是你有其他更好的解释呢？自助洗衣店。以下是一家自助洗衣店的安全摄像头拍摄到的画面。店主上传这段视频作为证据，因为很多人发誓说这栋楼被鬼魂缠身，经常能见到诡异的东西。但显然店主从未在摄像头上捕捉到证据。直到这个晚上，店主晚上关店离开后，
安全摄像头继续运行。有一天，店主随机查看了录像，结果发现了看起来非常诡异的东西。画面中，一个黑发女子站在房间右上角洗衣机的旁边，真是太可怕了。但更令人毛骨悚然的是，她似乎神秘地出现在房间里，然后没过多久又神秘地消失了。当然，店里可以看到外面街道上的反射，但很多人确定我们在这里看到的并不是这些。那么这个男子的店里真的有鬼魂出没吗？坏朋友。这段视频被上传到了一个未被进一步公开的论坛中，据说这是一位忧心忡忡的母亲分享的。她某天晚上走进房间时，听到儿子在尖叫，但看起来一切都很正常。随后他查看了监控摄像头的录像，一起来看看。这个男孩似乎在与一种无形的力量玩耍，然后这种力量将他推倒，导致他哭泣。母亲随即介入，至于这是否是超自然现象尚不得而知，但母亲表示，从今往后她会像鹰一样密切监视她的儿子。Zoom 会议，一起来看看这段奇怪的遭遇。视频博主说，这发生在一次 Zoom 培训期间，我们当时只是随机聊天，直到话题转到了超自然遭遇和经历上。就在这时，其中一名学员分享了他家中的超自然经历。他说，他经常在那里看到一个孩子和一个女人的身影，还有一些超自然现象，比如门自己关上，以及在那里睡觉的人都会做噩梦，梦见一个孩子坐在他们的胸口上，还有墙壁上传来响亮的敲击声。现在让我们来看看这次 Zoom 会议中发生了什么。Appeal po na i-take nila. So guys, it's already 12 p.m. You may join Vince sa Google Meet na link sa calendar invite and yawa sa to tayo na. Hoy, age. Ako'y nakita sa likod mo. Ayan na lang. Dito sa pikas. Asa? Na ako'y nakita. Oh man. Wait lang. Dira. Buisit, nitindog yun akong balahibo. Dira. Nanapoy ni, I don't know kung ni Agi or kamot or legs. Marag ni gitaas or nai ni Agi.
Marag na iniana ni tindog kadali, I don't know. Mo sorry, naka-curse jud ko kay nakuratan ko. Anyway, unya na lang, tanahan na to ang video niya. So sige guys, you may join Vince. He's waiting. So 1 o'clock will be your lunch break, okay? 我们可以清楚地看到，在这名男子身后发生了一些无法解释的活动，而他显然完全没有注意到。他的同事们相信他们看到了手臂、腿或者是一个人，那么这会不会就是据说居住在他家里的超自然存在呢？鬼影。这段视频发生在2018年，拍摄于新加坡。视频内容是某个服务器机房内的夜间监控录像。初看之下，一切似乎都很正常，但不久之后，门突然自己猛地打开了。几分钟后，一名工作人员进入房间，但他们似乎并没有注意到任何奇怪或异常的事情。然而，当他们离开后，事情似乎开始升级了。门又自己在移动了。白墙上出现了一个影子形状的东西在移动，但很明显，房间里并没有人能以这种方式投射出影子。视频左下角的位置出现了一个看起来像女人的影子，同时电脑屏幕上也出现了一名女性身影。一些评论者声称，他们也在深夜工作时遇到过类似的幽灵现象。袭击，这是商场的监控设备拍摄到的画面。保安注意到大楼里发生了不可思议的事情，他们目睹了一名同事遭到一股看不见力量的袭击。同事当时正在巡逻时，他表示突然有东西抓住了他一下，并把他推到了货架上。当他的同事赶过来扶他起来时，他发誓说他看到了一个高大的看不见的身影站在他前面，几秒钟后就消失在空气中。这可能是超自然现象导致的攻击，还是说他只是失去了平衡呢？后视镜。这段视频非常诡异，是两个朋友一天晚上穿过一个城镇时拍下的。视频里，他们当时正在谈论一个都市传说。这个传说声称，人们经常会看到一位白衣女子在这条街上走动，并且不管出于什么原因，她总是吓到当地的人。当然，他们那天晚上并没有想到会拍到什么，但看起来他们当时无意中拍到了一些东西。在查看录像后，他们在左后视镜中看到了这一幕。
有人说，这是夜里在街上游荡的鬼魂，这会是真的吗？在我看来，这看起来真的很险恶。如果这不是视频剪辑的效果，那么我们可能真的在目睹一个邪恶的鬼魂。奇怪的昆虫。这段奇怪的视频再次激发了我们的想象力。视频博主在花园里孩子们录像，却意外发现了一种奇怪的昆虫。Wow. Big apples, very big apples. They're still on it. There's a They all few, fallen. there's some there, and most of them are on the floor. And I've got Oh, yeah. holes in What's that? Yeah. Oh, look. What's what? There. Yeah, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. I don't know. Oh my god. Oh. 起初，这段视频展示了孩子们带着父亲参观朋友家的花园，在那里，他们遇到了一只苹果树上的不寻常昆虫。这只昆虫的外观引发了人们的疑问，它乍一看像是一只蜻蜓，但在飞行时却展现出了类人的特征。这些目击事件是否是我们周围存在精灵的证据，还是尚未被昆虫学家发现的未知昆虫？这一解释留给你去判断吧。鬼脸。以下是芭比发来的信息，他是一名超自然团队的成员，该团队位于佛罗里达州。芭比很乐意与我们分享以下事件，这是由他们的家庭安全摄像头拍摄到的。一天晚上，他们注意到滑动玻璃窗旁边的折叠处出现了奇怪的东西。从超自然的角度来看，湾区对他们来说并不陌生，而且据说这所房子自从他们记事起就闹鬼，东西会被随意移动，门也会自己开关，而且他也经常会看到影子。然而今晚捕捉到的画面更加神秘。我们可以清楚地看到一个幽灵正在看着滑动玻璃窗，它似乎要进来，然后又消失了，真的很奇怪。芭比还说，他们可以清楚地看到那个幽灵的脸，你也能看到吗？在我看来，这个东西不属于我们这个世界。夜间遭遇，一起来看看这次可怕的遭遇。这个视频是在一辆行驶的汽车内部拍摄的，当时司机正在一条黑暗空旷的山路上行驶，突然遇到了极其恐怖的东西。看起来是一种生物在路上飞快地奔跑，这个生物看起来和人类有些相似，但是它的手臂又长又细，它至少有7到8英尺高，而且它奔跑的方式在我看来并不像是人类。从那个男人的反应中你也能听出来。一些评论者说这个生物看起来没有头，而另一些人则说它看起来像一匹有2条腿的马。你认为呢？是眼睛的错觉，还是真的在视频里捕捉到了非人类的东西？我的猜测是，这实际上只是一个人在晚上骑马。你觉得呢？闹鬼的餐厅。现在我们来看看另一位用户达斯汀·李·弗雷泽的最新更新。他正在一家闹鬼的餐厅上夜班。
好像有邪恶的东西跟着他回到了他工作的地方，并且会在那里定期发生。这主要发生在他独自一人为晚上的工作做准备的时候。在这个深夜，达斯汀在送走最后一位顾客后，又开始了他日常的录制。但在这时，发生了一些相当令人不安的事情。Actually, since they left, let me go and just like check my doors and stuff just to make sure I'm good. But y'all, okay, I'm not on my phone a whole lot, but then turn around and like the green dot does not lie. Like I know whenever you're on the Facebook, you know what I mean? Let's see. I saw somebody pull in right there, so I had to like, you know, go and check them in. But I also went and grabbed my drink because there's no ice. So let me set this down over here. I'm gonna go back there and grab some packs of coffee and I think there was filters already, I think. Yeah, I think there was filters. It's not gonna focus. What the fuck? 当达斯汀经过时，我们可以看到一个可怕的女鬼身影在他身后盯着他。显然，他并没有察觉，但他能感觉到有什么不对劲。达斯汀晚上还敢独自一人在这家餐厅工作，真是令人佩服。那么你认为他工作的场所到底发生了什么事情呢？巨人。以下是一位墨西哥男子分享的内容，他相信自己可能用相机捕捉到了巨人。据称，这些巨人可能生活在当地的洞穴中。Che tu madre, gigantes en el sur. Mira ese culiao debe medir como 3 metros, concha tu madre. Oh. Para encontrar zapatillas ese culiao, brígido. Oh, concha tu madre. Mira, aquí está el otro. Que saliera corriendo para acá el culiao. En 2 saltos llega, concha tu madre. 那么，这到底是什么？是一个真正的巨人，还是有其他更合理的解释呢？闹鬼的医院。这是一位夜班保安分享的，他正在巡视一座废弃的医院大楼，他发誓说这栋楼里有鬼，一起来看看他拍摄到的画面。
你相信这里在闹鬼吗？说说你的看法吧。仪式。位于新泽西州的克林顿路据称经常闹鬼，这个超自然调查团队正准备转身快速驾车离开。团队在森林中遇到了看似正在进行中的仪式。随着夜幕的降临，事情变得越来越奇怪。他们以为恶魔在追他们，然后他们意识到他们失去了一名队员。Guys, we need to leave right now. Okay, let's go. We need to leave right now. Get down, get down. It sounds closer, it sounds closer. It's closer. 当他们终于找到杰克时，他们还发现了其他的东西。Behind you! Behind you! Run! Go, run! Go, run! 一群撒旦教徒在追赶他们，他们逃到房车里，但他们安全吗？过了一会儿，他们出去看看撒旦教徒是否在等着他们。Hey! No, they're not here anymore. They're not here anymore. 后来由于太累了，他们睡着了。当他们睡着时，有什么东西进来了。他们中的一名队员雷哈拉似乎被某个看不见的东西抓走了。他们去找雷哈拉，却遇到了这个。It's the same symbol we saw on the road, dude. 他们发现这群人聚集在火堆旁，显然是在举行仪式。当他们消失后，他们回到了之前发现杰克失踪的地下室，但他们并没有找到雷哈拉，而是发现了这个。他们好像无处不在。视频到这里就结束了。现在最大的问题是，雷哈拉能活着出来吗？马路幽灵。以下视频由一对深夜在当地道路上开车的夫妇分享。他们说，该地区有几个传说，讲的是幽灵般的搭便车者希望偶尔能搭个顺风车。当然，这些都只是传说，但今晚发生在他们身上的事让他们感到困惑不解。That's creepy. 我们看到一名男子站在马路的右侧，手臂伸展开来。夜晚的时候，在高速公路上这样做是相当危险的。然而，
真正奇怪的是，当他们开车经过这个篮子时，收音机受到了干扰，这让这对夫妇相信这可能真的是一个幽灵。他们从未见过有人在那条路上搭便车，尤其是在晚上。一般来说，这条路上根本就没有行人，因为连人行道都没有。那么，他们是否捕捉到了什么超自然现象呢？闹鬼的房子。现在我们来看看这位视频博主的经历。他住在一个相当闹鬼的房子里，几乎每天都会经历超自然活动。这是他分享的一些视频，一起来看看。 Vean, gente, yo realmente no creía mucho en estas cosas. Yo vivo totalmente solo. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Yo vivo solo, aquí no hay nadie. Se los juro, yo vivo totalmente solo. No puede ser, o sea, no puede ser. Estoy cagado. No puede ser. Estoy cagado. No puede ser. Dios. ¿Qué mierdas? No seas tan mamón. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Dios. No. Vean, les juro que acabo de escuchar no sé si vieron, la maldita silla moviéndose. No puede, maldita ser posible. Vean, yo estoy solo, yo vivo con nadie, no hay hilos. No puede ser. Ay, Dios. No hay nadie, no hay ni mierda, no hay nadie. No hay ni una mierda, no hay nadie. Ay, mierda, ¿qué hago? Mierda. ¡Ay, puta! ¡Mierda! No. Dios. ¿Qué mierdas? No seas tan mamón. Muy serias porque ayer hice una grabación, son las 3:21 de la mañana. Ayer hice una grabación en la noche y sobre un bombillo. Quiero que ustedes chequen ahora que lo voy a meter con el video. Yo le puse play y escuché algo que me tiene muy atemorizado. A mi gente, les quiero enseñar algo. Son como las 3:30 de la mañana. Ese bombillo es algo muy extraño. Por dicha ya la actividad como que se ha parado, no han sucedido cosas extrañas. A veces llego del trabajo y encuentro cosas en la cocina, en mi cuarto, en otro lugar, y no sé cómo. Quiero enseñarles algo. Vean que no es mi flash. Es el bombillo, lo tengo apagado. Está apagado y sigue brillando. No entiendo qué mierda. No entiendo. ¿Qué fue eso?
que escuché algo. Parece escuchar algo. A ver, es muy extraño. No sé si es que se mantiene mucha recarga de energía o qué mierda. No entiendo. Está muy raro。你觉得他们家到底发生了什么？评论区留下你的看法吧。废弃的房子。在探索森林中一座废弃的房子时，菲尔提·瓦伦丁无意中录制到了一些不寻常的东西。起初，该频道的主持人爱丽丝·斯托尔并没有在视频中发现任何异常，但是在回看视频时，他注意到了一些令人不安的东西，这让他感到非常困惑。This looks like it must have been at one point a pool. And here's the main house. Okay. Cool. Did it pop it to be out? 你注意到了吗？当阿丽斯泰尔转动摄像头时，其中一个窗户里似乎出现了一张苍白幽灵般的脸。他静静地观察着阿丽斯泰尔，而他却没有意识到附近可能有人。当阿丽斯泰尔靠近房子时，那个身影莫名其妙地消失了，仿佛没有留下任何痕迹，也没有任何之前存在的迹象。观众猜测阿丽斯泰尔可能在这所废弃房子的窗户里捕捉到了鬼魂。你对这个神秘人物有何看法？请在下面的评论中分享你的想法。闹鬼的娃娃。这些视频是由兰多·亨德里分享的。他在脸书上买了4个古董娃娃，并发现可能有什么东西附着在这些娃娃身上，因此超自然现象在他自己的家中找到了归宿。以下是他分享的几段录像，记录了他在住所中遭遇的超自然现象。Justin, you good? Baby? That's right. Nobody said that's the truth. What is this about? Sleep tight. Get the light. This is our house. Yeah, let's look at it before bed. Yeah, dude. Something's in our window right now, bro. Stop being hyper, please. It's scaring me. Ready? Yeah. Something's in our window. Hold on. You're going to hear 3 knocks. The first one is with whoever is holding our curtain where you can see into our house. We're both still in the bed at this point. This is going to be the first knock. So whoever is inside our house right now, and they've got the curtain pulled up to beat on the door. You're going to hear the first one, you're going to hear the second one, and the third one. Play it. Second, third.
Nothing else. No, you can't see anything else. I want you to watch. Watch the glass. Reflection on the glass. And look at this view looking out. We didn't move. Okay. We didn't move off the bed until we see no here. Okay, I didn't play this one. Chucky was just supposed to pop out, but his hair's moving. What the Okay, I really do. Oh no, move, God. Oh my God. Okay. Okay, joke's over. Joke's over. I was about to say we got haunted dolls in this house. Oh my God. Jesus Christ, you这位女性仍在调查中，但许多人确信她的家中存在着邪恶的力量。达斯汀的遭遇，你们中的很多人可能都熟悉达斯汀·李·弗雷泽。他在周末旅行中捕捉到了一些恐怖的活动，那晚让他感到害怕的东西似乎也跟着他到了他工作的场所。每当他独自在夜间工作时，那东西都会吓到他。今晚他分享了一些来自他工作场所的最新情况，显然那里仍然有很多令人毛骨悚然的遭遇正在发生。I don't know why that door's open. Okay. But, okay, weird. But anyways, I don't know when. I kind of want to investigate it. Can y'all see anything? You might just. Oh. I mean, somebody stacked up this chair right here. Jesus, okay. I think they're trying to tell me to cut down on the damn cheese. Anyways, oh god. What was I saying? Oh, they didn't have the Baby Bell cheese. So I was like, well, I'll just grab like a string cheese. They did not have a string cheese either. So I was like, well, I found those. And I was like, I'll just grab those because they sound pretty good. So I'm just going to try to vibe because I finally got my school stuff done. So don't have to worry about that. But yeah. Y'all, I just realized that I went through that whole spiel and I didn't even get a plate. Like, I think I'm losing it. I really do. Because... Wait. Anyways, but... I was gonna say something else, but I do not remember now.
Oh, I need to find a flashlight so we can try to... Okay. These... These lights are just off. Oh, that was me. Hello? Hello? Okay, if somebody is in here... Okay, first off... Oh, I hate that. Okay. How can I do this? Oh, there's a strap on the... There's a strap on. Okay. Oh, I hate it. Oh, I didn't realize that I had flipped you guys around either. Okay, hi. Hold on, let me sit y'all somewhere, because I don't want to fall. Okay. I don't know if I can get any higher. I don't want to... Okay, so I'm getting down.除了阁楼里诡异的声音外，达斯汀似乎在餐厅走动时还捕捉到了更多这些奇怪的幽灵形象。那么，他工作的地方真的在闹鬼，还是有其他什么更好的合理解释呢？户外惊魂。一位名叫史蒂文·李的用户分享了一段视频，这段视频足以让任何家长心生恐惧。在视频中，一名男子正和他的小女儿在户外自拍，小女儿似乎在指着远处的东西。男子一脸不安地大声喊道，要求知道那边发生了什么，但却没有得到任何回应。随着他逐渐走近，人们意识到引发担忧的原因并不是远处潜伏的某个人，而是完全不同的东西。 Over where? Hey! What are you doing over there?
这个令人不安生物的胳膊与腿相比显得异常修长，引发了深深的恐惧感。这一幕的展开就像是一部令人毛骨悚然的恐怖故事中的场景。这位父亲和他的女儿并未被恐惧吓倒，而是开始了追踪。女儿将其称为恶魔般的存在，尽管他们齐心协力，但这个生物还是消失不见了。他的真实身份依旧笼罩在神秘之中。然而，他那诡异的人形外貌引发了各种猜测。你对这个神秘生物有何解读？它出现的背后可能有哪些动机？请在下面的评论中分享你的见解。车外鬼脸。以下视频来自 YouTube 频道 Mystic Paranormal， 标题为镜头捕捉到的最恐怖遭遇。在这个视频中，一群受汉密尔顿磨坊闹鬼传言吸引的捉鬼人踏上了一段调查和记录超自然现象的旅程。当他们驻扎在破败的磨坊外时，肖恩拍了几张照片。令他们惊讶的是，其中一张照片捕捉到了一个令人毛骨悚然的身影。这个无法解释的现象让他们深感不安。一起来看看。 I think we seriously got a face, Chris. Look at that. That's a face. There's no denying that. Look at that. Yeah. And you remember that I just got chills. that hag-looking thing that I was just showing? Yeah. That good photograph? Hold on a second. Oh, I feel sick to my stomach right now. And that face shows up and a car's driving by. All right. Oh, it's really bugging me right now that cars are driving by because I'm going to try to photograph it again. So after this car goes by, I'm going to see if it's still there. Yeah, I'm really freaking out because it's on my side of the car. I don't want to turn and look, see if it's on my side. Something's moving out there, Chris. Just stay calm. Hold I'm on. seriously about to freak out. Hold on. Trying to. Hold on. Look out the window real quick with the camera. Do you see anything? I'm too. Oh, we got another car coming. Hold My on. heart is beating really fast right now. I don't see I'm anything. really freaked out. All right, guys. I could get a clear view of that side right now, and there is nothing out there. But that is like, I mean, it's a small picture, but. 车窗外出现了一个神秘的面容，苍白的肤色和深陷的双眼阴森地盯着车内毫无防备的夫妇。尽管他们感到明显的不安，但仍试图用相机捕捉这个诡异的景象，却发现那张难以捉摸的脸已经消失了，这让他们更加不安。肖恩在查看照片时宣称，这绝对是我多年调查超自然现象以来捕捉到的最令人信服的图像之一。即使我闭上眼睛，那张脸仍然在我的脑海中清晰可见。视频博主和他的观众都在猜测，这张照片是否捕捉到了鬼魂的存在，还是某种超乎想象的东西？你的看法是什么？请在下方分享你的想法。校园考察。这位博主在2011年5月27日上传了一段视频到他的 YouTube 频道，记录了他在一所学校校园内的探索过程。这次探索是伴随着一位正在考虑转学的朋友一起进行的。博主的目的是帮助这位朋友评估这所学校。他们拍摄了这次参观的全过程，以便之后回顾并与其他学校进行比较。视频一开始展示了他们对学校的考察，初看起来印象不错，然而随着事件的展开，他们的看法迅速发生了改变。We have our gallery over here. Really cool because we've got student shows, we've got professor shows, and a couple times a semester they have them, and anybody can attend, and it's really nice. This is our sculpture hallway, and down here we've got printmaking. And down
around here. We've got printmaking. We'll see if there's a professor there that can talk to you about that. Sometimes they hang out during the summer. Say, man, didn't you come here to do sculpture, though? That's kind of true. Maybe we could go look at the sculptures instead? Yeah, definitely. We'll go down the sculpture hallway, see if there's any classrooms open. Sometimes they leave like senior seminar and some student work from last semester in the classrooms. We'll see if maybe there's something left over for you to look at. Here's some professor classrooms right there, and then these are all the art classrooms. I think this one, oh, I don't know. 在视频记录的导览过程中，发生了一个令人毛骨悚然的瞬间。当镜头转向走廊边缘的右侧时，一个幽灵般的身影短暂地显现出来，但当时在场的人都没有注意到，直到后来回看录像时，这个令人胆寒的幽灵才显露出来，引起了观众们的震惊反应。他的朋友因此决定不考虑将这个地方作为求学的地点，希望他能找到一个更合适的学习环境，远离这些超自然现象。不安静的家。罗莎娜是一位年轻的母亲，她和她的孩子一起搬进了一个新公寓。这座公寓位于法国一个安静的小镇，但没过多久，这位母亲就意识到这里并不像最初看起来那么平静。毫无缘由的，她的新家开始发生一些可怕的事情，最终这些事件变得非常疯狂，以至于她开始记录这些遭遇。这就是他拍摄下来的画面。
看来，对这个地方进行祈福反而让情况变得更糟了。许多人建议罗莎娜或许应该为了家人的安全考虑搬家。我会继续关注她的情况，以获取最新进展。噩梦，一起来看看这个年轻人的故事。他最近晚上遇到了一些可怕的事情，似乎有很多恶魔般的活动在发生，这让他感到非常害怕。他努力想弄清楚这一切到底意味着什么。Increíblemente no son las 3 de la mañana, 1:15 pasada, y sentí que alguien me observaba. 当他躺在床上准备休息时，家里又发生了奇怪的事情。No sé. El muñeco ahí, la concha de su madre. Carajo, tómala. Están cayendo las cosas acá. Se prende la tele sola. Tengo el control ahí. Tengo el control ahí en la tele. Se está moviendo cosas del estante. Se acaba de mover esa botella de ahí. Carajo. Eso. ¿Qué hijo de...? Me acaban de dar un golpe fuertísimo. Y se metieron ahí en el baño. Me dieron un golpe fuertísimo en la espalda. Bien, una sombra negra, no sé qué era. Hijo de puta. Hijo de puta, no me deja entrar. Viene ahora de allá afuera. Hijo de puta. Estoy grabando porque me dicen siempre que hay alguien escondido y no hay nadie. Como, no hay nadie. No hay nadie acá. Hace días que vengo escuchando ruidos acá. Ya no sé cómo... Se cayó de acá un botín. Ya igual a estas alturas miedo ya no tengo. Concha de su madre. Esos hijos de puta. El coche yo no lo dejo ahí aparte. Siempre aparece el coche en cualquier lado. Ya no sé qué. Hijo de puta. Benji, vení acá. Vení, Benji, acá. Se me desvanecen las piernas ya. Ya no sé cómo vivir. Vení conmigo. No te vayas, vení. Quédate acá. Quédate acá. Deja de ladrar, quédate acá. ¿A dónde estás mirando, Cami? Vení acá, Cami.
Andate. Hijo de puta. Los ruidos en la... Ahí está. Ya no sé qué hacer. Alguien que me diga qué hacer. ¿Cómo querés que te ayude? Ya no sé qué hacer. ¿Cómo querés que te ayude? Yo ya no sé qué hacer. Ya no sé cómo vivir con esto. Están escuchando susurros. Esto nunca había escuchado. Voy a acercarme para... ¿Quién sos? Déjame tranquilo. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya no me dejan tranquilo. Déjame tranquilo. No te hago nada, déjame tranquilo. Se están escuchando pasos de adentro. Me voy a acercar para que se escuche. Me duele el corazón ya. Dame una señal. No sé qué hacer. Voy a entrar. No sé si entrar, no sé, ya no sé. ¿Quién sos? Salí de ahí. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Dónde estás? Vení para acá, Benjamín. ¿Quién sos? ¿Quién sos? La concha de su madre. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos?可以肯定的是，他们家里有一些负面的东西正在困扰着他。换作是我的话，会赶快搬家，逃离这个噩梦般的地方。通灵版游戏，一名意大利人开始了一场探索超自然现象存在的旅程。为此，他在家中使用了一个通灵板，进行了一场通灵绘画。不久之后，他们在家中遇到了他们想要证实的奇异现象。几天后，当他独自一人在家时，突然被一阵突如其来的噪音吓到，于是他拿起手机记录下了这一幕。Chi c'è? Chi è?
Chi fa casino? Chi è che si sentiva? Chi c'è?一声尖锐而意想不到的噪音直接从他身后传来。几天后，他的妻子独自一人在家时，也听到了家中传来不熟悉的声音，并录下了这一幕。Chi c'è? La luce. Chi è stato? Chi ha bussato? Non sono pazza. Non sono pazza. C'è qualcuno? Chi c'è? Dove sei? Fatti vedere. Dove sei? No, dove? Da dove? La cucina. Cazzo. Qui sto sfuggendo di mano。 当他走进厨房时，玻璃破碎的声音在整个房间里回荡，但仔细搜查后却没有发现任何人的踪影。这个令人不安的事件仅仅是个开始，表明随着他们继续使用通灵板和参与其他奇怪的活动，情况可能会进一步升级。卡斯帕山TikTok 用户以赛亚·哈里斯和他的表弟布洛克在深夜时分踏上了怀俄明州卡斯帕山的徒步探险之旅。当他们经过一座桥时，桥下突然传来了诡异的呻吟声，这让他们感到震惊。以赛亚谨慎地拿出手机，开始记录他们的调查过程。接下来发生的事情令人深感不安。Me and my cousin took a hike in the middle of the night. That means that we're close. And what we found was the most terrifying thing anymore, I've ever witnessed. Dude. Just wait. Did you hear that? You didn't hear that? There's something under there. Bro. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first.在下水道的深处，一个不寻常的苍白人形身影在黑暗中若隐若现，显得阴森恐怖。以赛亚和布洛克察觉到危险，迅速逃离了现场。以赛亚被这次遭遇吓得魂不守舍，于是在 TikTok 上分享了他的诡异经历。这段视频迅速在平台上传播开来。然而，由于视频结尾的突然中断，观众中产生了怀疑。为了消除这些疑虑，以赛亚发布了一条更新，对那个神秘的结尾进行了解释。
So let me just explain something. I actually film on 3 different apps at a time to film my videos. Last night, I was trying to film everything on Snapchat. So whenever I recorded, whatever I recorded, I wasn't gonna just sit there and record it because I was running for my life, okay? And I'm not trying to be funny about this. Literally, I was puking. Like, I mean, opened his door mid-drive and vomited. I don't know if it was because I was genuinely terrified or if it was because I was running so much, but I did. But I did manage to screenshot what was under that bridge and enhance it for you guys, and I'll show you that. Yeah, let me just tell you, I've never been more terrified in my entire life. I can't even look at this picture right now. Before you guys saying that it was like a friend or like somebody else down there, it may have been a homeless guy. I heard that theory. But I do not know what he would have been doing down there, butt naked, maybe taking a bath. But the sounds and everything about it just did not sit right with me. 在收到众多观众的要求后，以赛亚和他的表弟布洛克决定再次前往卡斯帕山。他们决定在这片诡异的树林中露营一整晚。So we're doing it. We got the 4-wheeler in the back, tents, and a hammock that I brought. We're up here. So we're gonna spend the entire night to try to find whatever it was that we saw last night. We're up on the mountain where we did see it, kind of close by. There was a waterfall that's kind of more down the mountain, but we're gonna try and find it tonight. We're gonna be up all night. No sleep. All right, guys, we're here. We're about to unload the 4-wheeler, but have some fun. Kind of just camp out for a little bit. We got our site, and yeah. Forgot your axe? This is how we do it down here in the wild. Oh yeah, look at that, bro. Okay, that's actually kind of creepy. Look, hope he doesn't jump out to scare me. Brock, please don't scare me. Oh my goodness. So he's got this terrible lighting. Oh my goodness, but we're literally trying to land the force real quick. We're just walking back right now, and like legit, I think we're lost because I don't have any idea where we're at. Do you know where we are? Dude, oh hell no. Spooky. Okay, y'all, so we're back at camp. We didn't really get anything. We've been out here since like, what, we started looking at about 10, and it's already like 2:30. Sorry, guys. Maybe we can come back up here and film another one, but I don't know. 以赛亚和布洛克在那天晚上并没有遭遇到太多重要的事情，只是听到了一些诡异的脚步声。然而，他们当时并不知道，他们的经历中还有更多未解之谜。一起来看看。Do you know where we are? Dude, oh hell no. Spooky. 在听到脚步声后，一个奇怪的身影被拍到在树林中穿梭，它被夜晚的阴影所笼罩。因此，以赛亚和他的大量观众都猜测，卡斯帕山上可能居住着一种神秘的生物，甚至有传言说，它可能是一个皮行者或一个鬼面人。你对这件事有什么看法？请在下面的评论中分享你的想法。